Hi everybody, welcome back to my YouTube channel Cook with Brenda. Tuendelee kulearn vitu kadhaa all about food, all about clean eating, and bila kupoteza wakati tutaenda kwa my topic for today, but hiyo ni after the break. Nilisema nitakuwa lecturer wenyu, yani nitawafunza kila kitu, ndio tukianza kwenda hapa kupika mkatae kupika home, mkule healthy, mtaniambia nini yao mtashika. Narudia tena, I will teach you inaitwaje kusomesha kwa kitabu mshike, kisha tuende kwa theory. Tusome maandishi ya, alafu kisha baadaye tuende tufanye practical, like tufanye mazoezi. Practicals ni mazoezi, yaki niambieni tu hapo chini. Tufanye practicals, like I will talk about what I talk about na theory, and then now I'll make your work easy and utengenezange hapo home. Like ukisikiza theory kwa YouTube yangu, tena unaenda unaona video, unashika vizuri. And today's topic niliuliza, hey Brenda, wajua mafuta tunakulanga each and every day, like tuna consuming tu mafuta. Hii ukikula ni lazima ikuwe na mafuta. Hii ni mafuta. Brenda, si tuchanue, like tell us, kuna mafuta yenye tunafaa tukule ama tunafaa to avoid or so. Topic yetu ya leo tunaongelelea about fat. So tuende direct kwa fat. Unajua pia mafuta ni muhimu, Mafuta ni muhimu sana kwa body yetu, cause fat inasaidia kutransport some minerals kwa body zetu zenye haziwezi jipeleka, like kitu kama iron haiwezi jipeleka kwa all part of our body without the help of mafuta, like the fat, yani fat, unaona. So mzeme mafuta ni mbaya kwa mwili ama nini? Hapana, nilisema nitawairebusha, niwachanue kabisa. And that's what I'm doing. So mafuta, fat is not bad in the body. Mafuta inakuanga mbaya ukifeed kwa body yako kulingana na venye haifai. Nimesema hivi, tuna need mafuta, we need fat to transport some minerals to the other part of our body. Example ni iron ina need fat ndio ipenetrate kwa all the other parts of our body, because we need that iron. Umenishika vizuri kabisa ama nirudie? Okay, hapo najua mmeshika kwa zinatumia lugha zote, okay? So kuna type mbili za mafuta, like fat, like natumia jina fat na bado na translate kwa Kiswahili mafuta ndio ushike vizuri. So kuna types mbili za fat. Kuna good fat na kuna bad fat. Mbaya, bad fat. Na hapo kwa bad fat, hapo hata nitaandika hapa bad kama mnaona bad fat. Hapo ndio tunamwanga tumekwama si wote, including me by the way. Hapo ndio si wote tumekwama, hapa ndio tunakulanga. Hapa ndio tunakuanga. Unaona hapo ka rectangle ama ni ka square nimetengeneza bad fat. Hapo ndio kila mtu by the hapo ndio si waribu. So kuna mbili, kuna good fat and kuna bad fat. So tuanze na good fat. Good fat, example ya good fat. Ni mafuta zenye mnaonanga mnasema siwezi tumia hii. Kwa kupika kakuku kako, ukikapika huwezi tumia hiyo. Wewe unaona watu wengine wanaitumia, unasema hii inakunukanga vibaya. Olive oil ni good fat. Olive oil hata kama inakuanga na harufu fulani, so olive oil ni good fat. Sunflower, the original one, sunflower, like yo mafuta mnaijua hiyo, the original one, that good fat,
Okay? Haya, kuna vegetable oil. Vegetable oil zile original. Hizo ni good fat. Zile original, si zile zenye tukiweka kwa baridi inarudi inashikana. No, the original vegetable oil. Hiyo ni example ya good fat. Unaona hapo penye naenda the bad fat. Hapo ndio tuko. Bad fat. These are saturated fat found in meat and dairy product. Vitu zenye nyama inatoka kwa mnyama, maziwa inatoka kwa mnyama, hizo sasa ndio hizo zile mafuta sasa tunaambiwa ni bad fat. Okay? Si ati hatufai kuzikula, but hizo sasa ndio fat zenye tunafaa tuzikule in a moderate way. Unaona? In a good manner. Hiyo mafuta. Ile nyama unaendanga kwa bucha unasema, nikatia alafu uniongezee kama mafuta kakando. That bad fat. Unaenda tena home, ukienda home unakaanga kitunguu na mafuta ingine hapo. Bad fat mostly natokanga tu kwa nini? Kwa karibu niseme binadamu guys. Kwa nani? Kwa nyama, okay? So hapo ndio mafuta mingi yenye tunafaa kukula in moderate way. Tunafaa tujue penye inatoka, like butter. Butter yenye inakaanga kama nini? Inaitangwa butter. Sijui venye inaitwa na Kiswahili. Nitatafuta ama mnisaidia hapo chini. Butter. Hiyo ni fat yenye iko saturated. Yaani imeunganishwa hivi. Ikapile hivi. Ndio sababu nakwambia hapa ndio tumewezekana. Ndio msiseme sipoambia. So sasa kuna mafuta ingine tunafaa tujue another type of oil. Kuna oily fish, like unaona samaki oily, ile si ile imedifryiwa pale hivyo pa mama wa fish. No, like ile oily fish kama yani aina mnazijua zenye zinatoanga. Kwanza especially the ones zenye zinanukanga, mnasema hii samaki inanuka. Unaona hizo oily fish kama tuna nini, hizo fish ndio healthy. Na zinasaidia sana ku avoid zile maugonjwa za heart, like heart related disease, like heart attack, hizo maybe even hypertension or something. Oily fish ni inakuanga na omega 3, like hiyo jina ndio nilikuwa natafuta. Inakuanga na omega 3, and omega 3 ni oil. Yaani ni inasaidianga, ina boost, hiyo ni mafuta ina boost, inatengeneza your body. Unaona? Hiyo si mafuta ile yenye tunaweza sema ni mbaya, but pia inatoka kwa like kwa animal. Fish ni animal ama ni fish ni guy, fish ni nini director? Fish ni animal. Kevo, fish ni animal. Okay, I don't know, but fish, oily fish. Nimesema si ile yenye imedifryiwa alafu ukatoa alafu ukastina, si hivyo. Ile fish original yenye hata hujadifry, yenye unaweza pika tu kwa unaipan fry or unaipika kwa oven or something. Hiyo ndio oily fish and healthy fish. So tafuteni hizo. Hata mkiangalia unaona countries mob zenye wenye wanakulanga fish like every day, like they go to the river, wana fish, wanaenda wanatengeneza nazo sushi or something, wanakula hivyo. Cases zao za heart diseases ziko chini sana. So try that out. You replace na hiyo. Sasa acha nieleze venye hizo bad fat zinaweza tudhuru. Ndio mjue kwa nini mimi usema tukule vizuri, tukule. Yaani situamue tu tukule tu vizuri . Unaona hiyo mafuta inaendanga ina nini? Sasa ni saturated fat. So inaenda inakuwa hivi. Sasa tuseme nitapeana nasikia tu kuexplain, yani nikuje nilete roho hapa hivi ni explain veje nasema, but I will make you understand. Unaona kwa heart kuna arteries like zenye zina transporting damu, unaona. So saturated fat
Unaona ni kama ile inagandamana, like inagandamana or something. So ikienda ina cover huku kando kwa arteries. Unaona? So already hakuna smooth way ya heart kupump. Already ni kama kuna blockage of some fatty pieces or something. Inakuwa so hard for your heart kufunction kama kawaida. So unaiongezea pressure mob. Unaona? Unaiongezea pressure mob because already huko kando kwa arteries zako za heart kushaanza kukuamilia mafuta. Unaona? So ushapea kitu ya kwanza, ushapea arteries hard work ya kutransport hiyo damu kwenda place kama kwa brain. Actually unajua nimekam kurealize maugonjwa zote zianzia na tumbo. What we feed, chenye tunakula, what we take in. Juu arteries, like hizo arteries ndio zinapelekanga damu kwa kila part of our body. So imagine kama artery yenye inapelekanga damu kwa brain ikwame, like haipeleki venye inafaa. That where unapatanga stroke. Juu damu isipofika kwa brain vizuri, hapo ndio stroke inatokea. Unaona? Na shida inaanzia wapi? Kwa mdomo, penye kitu yenye umeweka kwa tumbo yako. Unaona? Pressure, hypertension pia hiyo. Unaona damu sasa umeanza kupea roho yako kazi ngumu. So your heart will have to do so much. That's why now the heart attack nini zinaanza kupile, zinaanza kupatana. Hapo ndio zinaanza kugongana. Hapo ndio mwili inaanza kuleta ile noma. Na ndio nilisema kwa the other episode, ukiangalia kwa hizo episode zingine zangu, nilisema hivi, like when you are young, mind what you take into your body. Cause una imagine miaka yenye inakuja, already your body itakuwa imeanza kuwa slow. Unaona itakuwa imeanza kuwa slow kwa functioning. And then ushaanza kuharibu organs na what you eat. Unaona uangalie chenye unakula. Unaona hiyo sasa umeanza kujiletea mashida za hapo mbeleni. I said it. Sickness mob zinaanza na what we feed in. What we get into our stomach through our mouth. And that's why nilikaa nikasema, this knowledge I have to share with my people. I have to do it. I have to do it. Make sure inaingia hapa kwa kichwa na isitokee huku. Yaani inaingia hapa kwa masikio, itokee hapa na ingia hapa kwa brain. So mafuta, tuchagueni mafuta yenye tunataka kuweka kwa body zetu. Tutafute, yani to make sure hata it's not si expensive. Eating a balanced diet is not expensive. Nilisema tu ni mindset tu. Sasa leo nimeongelelea about mafuta. I know something, najua mtu amepata kitu hapo leo. Kuna kitu umeelewa leo, kuna kitu uta avoid leo. And hapo hivyo ndo nafika mwisho wa my topic today. I hope my people when waliniambia like they want to know more about fat, like which type of fat should I reduce or stop taking, which one is more healthier than the other one. I hope ume understand na ume learn something and you will follow the right direction of eating clean and making a balanced diet healthy. So what I'll be doing here, by the way, nitakuwa pia na wafunza practically. Like I'll be giving an example of a healthy salad, a healthy soup. I'll be doing it practically. A healthy juice, a healthy smoothie, a healthy dinner. You know, I'll do it for you people. I'll do it for you. What you need to do is just share, please. When you wamesha subscribe, please share my YouTube channel. Akisheni ndio msaidia mwingine hapo kando. Sheni msaidia mwingine hapo kando. Kama uja subscribe, please subscribe to learn more from this girl. From this mother. Mlan kabisa. Hakuna pali pengine, yani nataka mpate information. Nataka mjue kupika. Nataka mjue kupika balanced diet, nataka mjue kukula healthy, nataka mjue kenye mnaeka kwa mdomo ni nini.
Sawa, nataka ukikula waru ujue hiyo ni nini, inaenda kwa mwili yangu, itasaidia part gani, itafanya nini. That's what I'll do to you guys, and I will not get tired. All I need from you is your support, and I'm so glad that you're doing that. Thank you so much. Thank you so much, my director Kevin. I want to thank you so much. Unanisaidia sana. I want to thank the Uplift Studio. Hey, my makeup artist. Diana Chronicle. Penye uko tu yani, big up. Thank you so much. And until next time, bye.